వెల్కమ్ టు టుడేస్ సెషన్. ఈ సెషన్లోని మనం ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ గురించి అట్ ది సేమ్ టైం బైసెక్షన్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ? వెన్ విల్ యూజ్? ఎప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీని ఉపయోగిస్తాము అన్నది నేర్చుకుంటాం. ఫర్ దాట్ we have to consider a function f of x. A function f of x is continuous. A function f of x is continuous in between a and b. Then there are two classes. One, if f of a and f of b are opposite in sign, that means are opposite signs, then there is a root between a and b. Suppose if both are in same signs, appudu ela untundi? See this case. If f of a and f of b are in same signs, that means are having same signs, then there may not exist any root between a and b. Let us see this one. This is your curve. Let us suppose that y is equals to f of x. This is your curve. This meets at on x-axis, let us say at a or alpha. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఇమేజెస్, సపోజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ a and this is f of a and this is f of b. ఈ రెండు వాల్యూస్ కనుక ఒకటి ఎయిదర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్, ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్, రెండు లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్. ఈ రెండు కండిషన్స్లో ఏది వచ్చినా కానీ మనకి రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 and f of b less than 0, then there exists a root in between a and b. Let us say it will be c. Okay, suppose రెండు సేమ్ సైన్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు కన్సిడర్ చేసుకునే వాల్యూ సేమ్ సైన్ మీన్స్ హియర్ సపోజ్ లెట్ ఇట్ విల్ బి f of d. ఇప్పుడు f of d is less than 0, f of b is less than 0. ఈ రెండిట్ల మధ్యలో రెండు కూడా సేమ్ సైన్స్ ఉండడం వల్ల dకి bకి మధ్యలో మీకు రూట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు అని మనకి ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ తెలుపుతుంది. ఎప్పుడు ఇదంతా అవుతుంది? whenever your function f of x is continuous in the interval a and b. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీని ఉపయోగించుకుని మనం ఫంక్షన్ యొక్క రూట్ లేదా ఒక ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్ ఏ వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంటుందో అన్నది కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. లెట్ us discuss with a problem.
Now, see a problem. Obtain the interval to find the root, find the real root of the equation x cube minus x minus 1 equals to 0. So what was given? Given f of x is equals to x cube minus x minus 1 equals to 0. Clearly, this is a polynomial function and every polynomial function is continuous. So clearly, f of x is continuous. Is a continuous function. Now we have to define. For that, see, మీకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఈక్వేషన్ ఎలా ఫీడ్ చేయాలన్నది నేర్పాను కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని చూద్దాం. దాన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఇంటర్వెల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ వాల్యూస్ టు ఎక్స్. నేను మీకు అర్థమవుతుందని ఇలా టేబుల్ ఫామ్లో చెప్తున్నాను. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి నేను ఇలా ఇచ్చాను. Now let us start with 0. ఫస్ట్ అన్ని పాజిటివ్స్ చూసుకుందాం. పాజిటివ్ వాల్యూస్కి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెగిటివ్స్కి, పాజిటివ్ వాల్యూస్కి అన్నింటికి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు నెగిటివ్స్లోకి మూవ్ అవుదాం. ఓకే, సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఏమవుతుంది? 0 క్యూబ్ మైనస్ 0 మైనస్ 1, దట్ ఈస్ minus 1. Its value is minus 1. Now f of 1, 1 cube minus 1 minus 1. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. You got again minus 1. For 1, you got minus 1. Now for 2, 2 cube minus 2 minus 1, that is 8 minus 2 minus 1, nothing but 5. ఈ టేబుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక చూసినట్లయితే చూడండి, హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 లెస్ దాన్ వాల్యూ, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 లెస్ దాన్, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 గ్రేటర్ దాన్. మన ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్గా ఏమవుతుంది? ఇది మీ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది. అంటే ఏ ఏమవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అవుతుంది. బి ఏమవుతుంది? బి ఈక్వల్స్ టు 2 అవుతుంది. బి ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే మీ ఇంటర్వెల్ చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, both are of opposite signs. So by using intermediate value property, we can conclude that there exists a root between మీ ఇంటర్వెల్ ఏమిటి? ఏ అండ్ బి అంటే 1, 2 మధ్యలో మీకు రూట్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇలా ప్రతిసారి ఇలా మాన్యువల్గా చెక్ చేయకుండా క్యాలిక్యులేటర్లో ఎలా చెక్ చేయాలి అన్నది చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ బైసెక్షన్ మెథడ్. సో వాచ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. టు ఫీడ్ ఎన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటర్, ఫస్ట్ ఎక్స్ అన్నది వేరియబుల్ ఫీడ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షిఫ్ట్ క్లియర్. మీ క్యాల్సీలో ఏమైనా ప్రీవియస్ మోడ్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్నీ క్లియర్ చేసి నెక్స్ట్ మన వర్క్ ప్రాసెస్ చేద్దాం. డిగ్రీ మోడ్లోనే ఉంది. ఆల్జిబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి, పాలినామియల్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి డిగ్రీ మోడ్లోనే ఉండాలి. సెకండ్ చెకింగ్ ఈజ్ ఓవర్. డిగ్రీ మోడ్ క్లియర్ అయింది. నౌ ఫీడ్ ఇట్. ఆల్ఫా ఎక్స్ క్యూబ్ కావాలి. సో ప్రెస్ దిస్ 1 and 3. కర్సర్ సైడ్కి రావాలి. సో ప్రెస్ దిస్ 1. మైనస్ alpha x minus 1. Like this, you have to feed the equation. Now give input. Press calc. First one, give 0. Give 0 equal to, you will get minus 1. Yes, it is verified. Now press calc. Give 1.
minus 1. It is clearly verified. Give 2, 5. సో ఈ విధంగా మీరు ఈక్వేషన్ని ఫీడ్ చేసుకుని వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ లెస్ దానా గ్రేటర్ దానా అన్నది చిన్న ఈ టేబుల్ ఫామ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంటర్వెల్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దీన్ని ఇంకా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే మీరు మేడం 1, 2 కాకుండా ఈ 1కి 1.1, 1.2 అని కూడా చెక్ చేయొచ్చా అని అంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినప్పుడు ఎలాగన్నది చెప్తాను. ఫస్ట్ 1, 2, 3 అలా చెక్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇన్ డెప్త్కి వెళ్తారు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మీకు అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. ఇదే విధంగా ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ కనుక ఇస్తే అంటే ఒక ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ కనుక ఇస్తే మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? లెట్ us say f of x is equals to x sin x minus 1 equals to 0. This is your equation. దీన్ని ఇంటర్వెల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దీని ఇంటర్వెల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రాబ్లం చూడగానే ఇది నాన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ లేదా ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ అని తెలిసింది. వై? బికాస్ ద ఈక్వేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఆల్జిబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్. సో చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ అంటే నీకు ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ కనిపించినాయి కాబట్టి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ appear అయినాయి కాబట్టి చేంజ్ ద మోడ్ ఇంటూ రేడియన్స్. ద ఫస్ట్ స్టెప్, చేంజ్ ద మోడ్ ఇంటూ రేడియన్స్. Then only we have to calculate. డిగ్రీ మోడ్ నుంచి రేడియన్ మోడ్లోకి మార్చాలి. డిగ్రీ మోడ్ నుంచి రేడియన్ మోడ్లోకి మార్చాలి. ఫర్ దాట్ ప్రెస్ షిఫ్ట్ సెటప్, ప్రెస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ సెట్ అప్ బటన్. దెన్ ప్రెస్ 4. Press 4. Now observe in your calculator at the top R symbol. Display మీద నీకు R symbol కనిపిస్తుంది. Now you have to feed your equation. What is your equation? X sin x minus 1 equal to 0. ప్రెస్ చేయాల్సిన ఫీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం x sin x minus 1 మాత్రం ఫీడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. x అన్నది వేరియబుల్. సో ప్రెస్ ఆల్ఫా x. You got this one. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ డిస్ప్లే సైన్ ఇక్కడ ఉంది. సో ప్రెస్ సైన్, బ్రాకెట్ బిగిన్ అయింది. సో సైన్ ఎక్స్ ఫీడ్ చేయాలి. సో ఎక్స్ అన్నది వేరియబుల్ కాబట్టి అగైన్ ఆల్ఫా ఎక్స్, బ్రాకెట్ క్లోజ్డ్, -1. సో ప్రెస్ క్యాల్సి. ఇప్పుడు నువ్వు క్యాల్సి ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ విత్ 0, సో నేను చిన్న టేబుల్ ఫామ్లో రాస్తున్నాను, మీకు తెలిసిందే. జస్ట్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మోడల్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఎందుకు గ్యాప్ ఉంచుతున్నానంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ పెట్టాల్సి వస్తే అక్కడ రీప్లేస్ చేద్దామని ఉంచుతున్నాను. 0 ఇచ్చాను. ఈక్వల్స్ టు యువర్ వాల్యూ ఈజ్ -1. యువర్ వాల్యూ ఈజ్ -1 లెస్ దాన్. నౌ ప్రెస్ క్యాల్సి. గివ్ 1. యువర్ వాల్యూ ఈజ్ -0.15852. ఎన్ని డెసిమల్స్ వేయాలండి అని అంటే ఇట్స్ అరౌండ్ 4 to 5 డెసిమల్స్ వరకు మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సైన్ సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ వరకే కాబట్టి 2-3 సింబల్స్ తీసుకున్నా, 2-3 డెసిమల్ వాల్యూస్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది. కానీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మాత్రం పాయింట్ తర్వాత 5 డెసిమల్ వాల్యూస్ వరకు ప్లేస్ చేసుకోవాలి. నౌ 2. ప్రెస్ క్యాల్సి. గివ్ 2 ఈక్వల్ టు your answer is 0.81859 and odd atla vachindi. So here this one is less than and here this one is greater than. Now tell me what will be your root. Your root is
your root will be in the interval. మీ ఏ వాల్యూ ఎంతో చెప్పాలి, బి వాల్యూ ఎంతో చెప్పాలి. సైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒకటి లెస్ దాన్ ఇక్కడ దేనికి కరస్పాండింగ్గా ఉంది? 1కి కరస్పాండింగ్గా ఉంది. దేనికి కరస్పాండింగ్గా? 1కి కరస్పాండింగ్గా ఉంది. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ నెక్స్ట్ బి వాల్యూ దేనికి కరస్పాండింగ్గా ఉంది? 2. సో బి ఈక్వల్స్ టు 2. పొరపాటును కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బిని తీసుకోకూడదు. దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి, దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, ఈ కింద ఉన్న ఈ రోడ్ బట్టి మనం సైన్స్ వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తాము. నౌ వాట్ విల్ బి యువర్ ఇంటర్వెల్? వేర్ విల్ యూ ఫౌండ్ ద రూట్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్? యువర్ ఇంటర్వెల్ a, b ఈక్వల్స్ టు 1, 2. ఈ 1, 2ల మధ్యలో నీకు వాల్యూ ఉంటుంది. ఒక రూట్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. దీనికి చాలా రూట్స్ ఉంటాయి. అయితే అందులో ఒక రూట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. ఈ డౌన్లో ఉన్న రో నుంచి నీవు అబ్జర్వ్ చేసేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ 0 అని అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 అని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. Is it clear to all? Now I'll give you some practice problems to prepare this one. మీరు ఇంటర్వెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయండి. Now note down practice problems. Obtain the interval to find the real root for the following equations. First one, x cube minus x minus 11 equals to 0. Second one, x cube minus 4x minus 9 equal to 0. X cube minus 4x plus 9 equal to 0. Cos x minus x e power x equals to 0. X e power x equals to 3. Let us try to find out the intervals for the following equations. Okay, now we'll move to the method bisection method. For that, let us consider an equation. F of x is equals to 0. F of x equals to 0. That means you are taking a function y equals to f of x. Simply graphical ga chupinchalante y equal to f of x ani chuppistam. Now, just listen the procedure. What was going on? X-axis and y-axis. X-axis and y-axis. Now, let us draw a curve like this. Let it will be your y is equals to f of x. మీ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది అనుకో. మన డెఫినేషన్ ఆఫ్ రూట్ ప్రకారం ఒక కర్వ్, ఒక గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే టచ్ కాంటాక్ట్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ సెట్ విల్ బి ద రూట్ ఆల్ఫా. ఇది మన రూట్ అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 0 వేర్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ అన్నది పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అయితే మనకి ఇంటర్వెల్ మాత్రమే తెలుసు. మనకి ఇంటర్వెల్ ఎలా ఇచ్చారు? లెట్ us see your interval is a and b. ఏ బిల మధ్యలో నీ కర్వ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. దీనికి చూడండి, ఈ కర్వ్ మీద నువ్వు రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే దిస్ పాయింట్ రిప్రజెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బిని
టచ్ చేస్తూ గీసిన ఈ పాయింట్ ఉంది చూడండి, దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. మన ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ ప్రకారం సపోజ్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కేస్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్లో ఉన్నాయి, దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ రూట్. క్లియర్లీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ రూట్ అని మనకి తెలుస్తుంది. అవునమ్మా? ఇప్పుడు బైసెక్షన్ మెథడ్, బైసెక్షన్ ఏ బి అన్న రెండు నెంబర్స్ ఉంటే వాటిని బైసెక్ట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏమవుతుంది? యువర్ ఫార్ములా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి బై 2. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ బైసెక్షన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ బైసెక్షన్. ఇప్పుడు మీరు ఈ రూట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ బిల్ని బైసెక్ట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ లెట్ us సే హియర్ ఇట్ ఈస్ సి. ఓకే, ఈ సి వాల్యూకి దగ్గరికి మీ పాయింట్ వస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి. ఇప్పుడు మనం రూట్ ఆల్ఫా అయిందా కాదా, రూట్ ఆల్ఫా అవునా కాదా అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అనా కాదా చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తాము? ఎప్పుడైతే ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్స్ టు 0 అయ్యిందో మనకి సి అన్నది రూట్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఎయిదర్ లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ రెండు కండిషన్స్లో కనుక వస్తే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇంటర్వెల్. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ సి ఈ ప్రాసెస్ని ఇప్పుడు చూడండి సి దగ్గరకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి లెస్ దాన్ అయ్యింది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ అయ్యింది, ఎఫ్ ఆఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ అయితే మీ ఇంటర్వెల్ వేట్ల మధ్యలో ఉంటుంది, సిబిల మధ్యలో ఉండాలి. అవునా? ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ అయ్యింది, ఎఫ్ ఆఫ్ బి లెస్ దాన్ అయ్యింది, ఎఫ్ ఆఫ్ సి లెస్ దాన్ అయితే ఏ సిల మధ్యలో ఉండాలి. సో ఇలా మీరు ఇంటర్వెల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్కి, నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్కి చేస్తారు. ఎంతవరకు చేస్తారు? అంటిల్ వి గెట్ ద డిజైర్డ్ యాక్యురసీ. మనకి రిక్వైర్డ్ రూట్ ఈక్వల్గా వచ్చేంత వరకు మనం ఈ అప్రాక్సిమేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటాం. ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని సింపుల్గా స్టెప్స్ వైజ్ చెప్తున్నాను చూడండి. స్టెప్ 1, ఫస్ట్ ఏ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో నీకు రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0, గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0, obtain the interval a comma b. ఫస్ట్ a comma b ఇంటర్వెల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. స్టెప్ 2, if f of a, we have two cases, f of a less than 0, f of b greater than 0. అలాగే f of a greater than 0, f of b less than 0. టూ క్లాజెస్లో లెట్ us సపోజ్ మీకు అర్థం అవడం కోసం మొదట దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని నేను ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ వైజ్ చెప్తున్నాను. ఓకే, నౌ suppose if f of a less than 0, f of b greater than 0. Now by using bisection method, the next approximation and the first approximation is given by C equals to A plus B by 2. C equals to A plus B by 2. And in the second step itself, calculate f of C value. F of C value. Find out whether it is greater than 0 or less than 0. If f of a less than 0 and f of b greater than 0, now
అబ్జర్వ్ దీస్ ఇండికేటర్స్ అంటే మనం ఇంటర్వెల్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలన్నది ఈ 2 క్లాజెస్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తాం. చూడండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్వెల్ A, B and C. A, B and C. Now take its images. F of B. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏమని తీసుకుందాం, లెస్ దాన్. ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఏమని వచ్చింది, గ్రేటర్ దాన్. త్రూ అవుట్ ది ప్రాబ్లం ఈ క్లాస్కి ఇలాగే వస్తుంది. నౌ ఇప్పుడు గనక మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ సి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా ఆల్రెడీ. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి లెస్ దాన్ 0 దెన్ ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది, ఇంటర్వెల్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఆపోజిట్ సైన్స్ మధ్యలో రూట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీ రూట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ సి లెస్ దాన్ 0 అన్నప్పుడు మీ ఇంటర్వెల్ సి కామా బి. నౌ సీ ద సెకండ్ కేస్. సిమిలర్గా మీరు ఇలాగే తీసుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ సి, ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఏ, సి, బి. ఏబి ఇంటర్వెల్ మధ్యలో మీరు చేసిన ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎలా వచ్చి తీసుకున్నారు, లెస్ దాన్. ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఎలా తీసుకున్నారు, గ్రేటర్ దాన్. నౌ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి గ్రేటర్ దాన్ 0 దెన్ ద ఇంటర్వెల్ ఈజ్. నౌ చెప్పండి, మీ ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ సైన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్. ఈ రెండు సేమ్ సైన్స్ కాబట్టి సిబిల మధ్యలో రూట్ ఉండదు. సో వేట్ల మధ్యలో ఉంటుంది, ఏ అండ్ సి. సో యువర్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ ఏ అండ్ సి. యువర్ రూట్ లైస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి. ఈ ఫినామినా యూస్ చేసుకుని మీరు నెక్స్ట్ వాల్యూస్ని, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్స్ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఈ చేసే ప్రాసెస్ అంతటిని మొదట మనం మాన్యువల్గా చేసుకునే కంటే ఒక టేబులర్ ఫామ్లో చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనకి ఆన్సర్ తెలుస్తుంది, అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. సో కంటిన్యూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ and representing in a tabular form as, I'll write down. చూడండి, iteration number, A, B, C equals to A plus B by 2, F of C and interval. ఇలా మీరు టేబులర్ ఫామ్లో రాసుకుని వాల్యూస్ని ఇక్కడికి వేస్తూ until we get the desired accuracy. Continue this process and represent in tabular form. ఎప్పుడు స్టాప్ చేస్తాం, దిస్ ప్రాసెస్, దిస్ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ స్టాప్స్ until we get a desired accuracy. Find a real root of the equation x cube minus x minus 1 equals to 0 using
bisection method. Using bisection method and correct it up to 3 decimal places. 3 decimal places. So, solution. What is the first step? Your first step is find out or obtain the interval, isn't it? Your first step is obtain the interval. For that, first write down. Given equation is x cube minus x minus 1 equals to 0. Step 1. In step 1, you have to find out the interval. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇంటర్వెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టార్ట్ విత్ 0. క్యాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేయండి. ఫస్ట్ షిఫ్ట్ సెటప్, ఇది డిగ్రీ మోడ్ కాబట్టి క్యాలిక్యులేటర్ని డిగ్రీ మోడ్లో తీసుకొచ్చి అప్పుడు మాత్రమే చేయాలి. నౌ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఈజ్ ఇన్ డిగ్రీ మోడ్. ఫీడ్ ద ఈక్వేషన్ ఆల్ఫా ఎక్స్ క్యూబ్ minus alpha x minus 1. Press calc. Give the input 0 equals to minus 1 equals to minus 1. Press calc. Give 1 minus 1. Press calc. Give 1.1. minus 0.769. ఇది negative, negative, negative. Until we get the opposite signs, we have to check it. Press calc. Give 1.2. Yes, decimals lo mariste again negative sign, minus 0.472 negative sign. Same signs unnai kabatti root exist avvadu. So again check it for 1.3. Calc 1.3. Negative sign 103. Calc 1.4. Positive 0.344. Greater than 0. So what will be our interval? Our interval is this one, 1.3 comma 1.4 are our interval. So what is our A value? A value is 1.3 and B value is 1.4, and the corresponding image is f of A is minus 0.103 and f of B is 0.344. Note down these values. So here A, what we obtain, A is 1.3, B is 1.4, interval is A comma B is 1.3 comma 1.4. Now clearly what is f of A? That is f of 1.3. F of 1.3 is minus 0.103. So clearly f of A is less than 0. F of B equals to f of 1.4, that is 0.344.
క్లియర్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. వీటి కోసం నేను ప్రత్యేకించి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో మనం యూస్ చేసే కండిషన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి f of a less than 0, f of b greater than 0. f of b greater than 0. Now, first step complete అయింది. Second step. Step 2లో using bisection method, write down the formula. Using bisection method, the next approximation is, that means here the first approximation we are calculating. The first approximation is given by C equals to, brackets begin, A plus B by 2. This is our formula. C equals to A plus B by 2. Now, calculate the value of C. 1.3 plus 1.4 by 2. దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఆల్ఫా ఏ ప్లస్ ఆల్ఫా బి bracket closed divided by 2. Give the input cal C. A value ఎంత అని అడుగుతుంది. A is 1.3. B ఎంత అని అడుగుతుంది. 1.4 equal to. Now in decimals we will get C value is 1.35. So what you got? Your C value is 1.35. Immediately calculate your f of C value. What is f of C? 1.35. That means 1.35 whole cube minus 1.35 minus 1. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ మీరు ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఫీడ్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఏ మోడల్లో ఉంది ఇది? x క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 కదా. సో ఈ x ప్లేస్లో 1.35 ప్లస్ చేయండి. క్యాల్సి 1.35 equal to, you will get the value 0.110375. Okay, so what you observe clearly, f of C is greater than 0. f of C is greater than 0. Now draw the indicators. A, C, B. f of A, f of C, f of B. f of C, f of B. Now, what is your conditions? f of A less than, f of B greater than. f of A less than, f of B greater than. ఇది మన ప్రాబ్లంకు ఉన్న కండిషన్స్. ప్రాబ్లంకి ప్రకారం f of A, f of B వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దాని కరస్పాండింగ్గా మీరు ఇంటర్వెల్స్ని మార్చుకోవాలి. Suppose if f of C is less than, then if f of C is less than 0, then interval is ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైన్స్ వేట్ల మధ్యలో ఉన్నాయి, లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఇంటర్వెల్ C, B. Now here, if f of C is greater than 0, our interval is, చూడండి, less than, greater than, greater than, less than, greater than. Then your interval is, ఈ రెండిట్లకి ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీ ఇంటర్వెల్ వచ్చి A, C. మీ ఇంటర్వెల్ వచ్చి A, C. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఉపయోగించుకొని మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ని, అంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం CN. ఇప్పుడు సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్, థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక టేబులర్ ఫామ్లో రాద్దాం. జనరలీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మీకు ఏబీల బదులు
x0, x1, ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వచ్చి x2తో స్టార్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ x3 అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అయితే ఇది మీకు ఏబిసి అనేది ఫెమిలియర్ నొటేషన్ కాబట్టి దీని ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనమ్మా? నౌ ఫాలో ద టేబుల్. విచ్ స్టెప్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ? స్టెప్ 3. ఇప్పుడు స్టెప్ 3లో టేబులర్ ఫామ్లో మారుస్తున్నాం. టేబులర్ ఫామ్ ఎలా ఇచ్చాము? ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నెంబర్, A value, B value, C equals to A plus B by 2. కంపల్సరీ ఫార్ములా మెన్షన్ చేయాలి. F of C అండ్ ఇంటర్వెల్, నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది? ఇది ఆప్షనల్, అయితే మనకి చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది రాసుకుంటే. Now so start with first iteration. A value ఎంత? 1.3, B value ఎంత? 1.4, C ఎంత వచ్చింది? చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ పైన టేబుల్లో రాశాను. C వాల్యూ 1.35, C వాల్యూ 1.35. మనం ఎప్పుడూ కూడా Cని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మీకు C వాల్యూస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అవుతాయి, అంటే 3 డెసిమల్స్ వరకు ఈక్వల్ అవుతున్నాయో మన ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ స్టాప్ చేయొచ్చు. నౌ F ఆఫ్ C ఎంత వచ్చిందో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చేసాం. 0.110375. ఇది ఎట్లా ఉంది? సైన్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు చూడండి, F ఆఫ్ C గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఇంటర్వెల్ ఏమిటి? A, C. అవునా? అంటే సెకండ్ ఇటరేషన్లో A వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వేయాలి, B ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది? C ఉంది, కాబట్టి C వాల్యూ తీసుకువచ్చి ఇక్కడ రాయాలి. అదే కదా ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్. ప్రీవియస్ స్టెప్లో ఉన్న వాల్యూని ఉపయోగించుకుని, అవుట్పుట్ని ఇన్పుట్ కింద ఉపయోగించుకుని మనం వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు AC, B ప్లేస్లో C వచ్చింది. నౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా. క్యాలిక్యులేటర్లో మీరు చూడండి, అప్పర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఫార్ములా ఫీడ్ అయింది వస్తుంది, లోవర్ బటన్ ఫీడ్ చేస్తే x³ పాలినామియల్ ఫీడ్ చేసింది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం చేయబోతున్న ఆపరేషన్ C ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B బై 2. నౌ గివ్ calc ప్లస్ calc A యాజ్ 1.3, yes 1.3, 1.3 ఈక్వల్ టు B వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1.35 ఈక్వల్ టు, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ గాట్ 1.325. ఒక్క డెసిమల్ కోయిన్సైడ్ అయింది, యాక్యురసీ కాదు, ఇంకా చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు F ఆఫ్ C, ఇక్కడ C వాల్యూ ఎంత? ఇదిగో 1.325. నౌ లోవర్ యారో, ప్రెస్ లోవర్ యారో, క్యాల్సిల్ ఇది వచ్చింది కదా, క్యాల్సి గివ్ 1.325 ఈక్వల్ టు డెసిమల్స్లో చూడండి, ఇక్కడ ఇంటూ 10⁻³ అని వస్తే దీని వాల్యూని మీరు ఎలా రాయాలి అంటే 0.3 కదా ఇక్కడ ఉండింది, సో 2 zeros వేసి 1203, విచ్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. సో గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఈ రెండిట్లో దేనికి చూసుకోవాలి? yes, this one you have to take, your interval is A, C. ఇప్పుడు థర్డ్ ఇటరేషన్లో A ప్లేస్లో A యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చింది, B ప్లేస్లో C వాల్యూ పెట్టండి అంటున్నారు. అయితే
జస్ట్ అబవ్ ఉన్నదే తీసుకోవాలి తప్ప ఎక్కడో పైన ఉన్నదాన్ని తీసుకోకూడదు. ప్రిసీడింగ్ వాల్యూ జస్ట్ అబవ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు సి వాల్యూ ఎంత? 1.325. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సి వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే టేక్ ది ఫార్ములా. సి వాల్యూలో ఏ ఎంత? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏ. నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏ 1.3. Calci A is 1.3 equal to B value 1.325 equal to చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 1.3125. 1.3125. ఒక్కొక్కసారి కలర్డ్ పెన్స్ మారుతున్నాయి, కంగారు పడద్దు, జస్ట్ పెన్ మార్క్ చేసేటప్పుడు అట్లా వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ సి అంటే నెక్స్ట్ డూ దిస్. మీ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది. అప్పర్ యారో ప్రెస్ చేస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ దగ్గర ఉంది. నౌ గివ్ ఇన్పుట్. ఈసారి మీరు ఏ వాల్యూ ఇస్తారు? ఎస్ 1.3125 ఈక్వల్ టు నెగటివ్ ఆఫ్ -0.0515 లెస్ దాన్ 0. లెస్ దాన్ 0 అయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది? సి కామా బి అవుతుంది. అవునా? చూడండి, ఫోర్త్ ఇటరేషన్. ఫోర్త్ ఇటరేషన్ ఏ ప్లేస్లో సి వచ్చింది. ఏ ప్లేస్లో సి వచ్చింది అంటే ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయి. 1.3125. బి ప్లేస్లో బి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. 1.325. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇలా మారింది. ఇప్పుడు అగైన్ సేమ్ ప్రాసెస్. టేక్ యువర్ ఫార్ములా, గివ్ ది ఇన్పుట్ ఏ యాజ్ 1.3125 ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్స్ టు 1.325 equal to your value is 1.31875. Now again f of c plus cal c, give 1.31875. 1.31875 వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్పుట్ మీరు కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోతే ఇంటర్వెల్స్ మారిపోతాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0.0253 విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0 అంటే ఇంటర్వెల్ సి కామా బి. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్లో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటారు? ఏ ప్లేస్లో సి వాల్యూ పెట్టాలి అంటే 1.31875. బి ప్లేస్లో 1.325. నేను ప్రతిసారి కూడా ఫస్ట్ డెసిమల్ కోయిన్సైడ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ డెసిమల్ 0.3 ఈ రెండు వచ్చేసరికి 2 డెసిమల్స్ కోయిన్సైడ్ అయినాయి. We didn't get the desired accuracy. మనం ఏమనుకున్నాం స్టార్టింగ్లో? 3 డెసిమల్ వాల్యూస్ వచ్చేంత వరకు చేద్దామండి అని అనుకున్నాం. సో చెక్ ఇట్. నౌ 1.325. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ రెండు వాల్యూస్ని అగైన్ a plus b by 2. ఫస్ట్ a వాల్యూ 1.31875 ఈక్వల్ టు plus cal c, a value 1.31875 ఈక్వల్ టు బి ఎంత అడుగుతుంది? 1.325 ఈక్వల్ టు యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ 1.321875. 1.321875. Now substitute it for సెకండ్ పోలినామియల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. పోలినామియల్ ఇక్కడ ఉంది. ప్లస్ క్యాల్సి 1.321875 ఈక్వల్ టు నెగటివ్ వాల్యూ 0.120 లెస్ దాన్ 0 అంటే ఇంటర్వెల్ సి కామా బి. ఇలా మీరు చేస్తూ ఉంటే
చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను. కంట్రోల్ మీ టేబులర్ వాల్యూస్ అన్నీ ఇలా రాస్తున్నాను. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం చెప్పాను కదా! చూడండి. ఏ ఇటరేషన్ వరకు వెళ్ళాం మనం? 5th ఇటరేషన్ వరకు వెళ్ళాం. నౌ 6th ఇటరేషన్. Your 6th iteration. A value 1.321875, B value 1.325 and substitute చేస్తే మీకు 1.32343 వచ్చింది. అండ్ దెన్ దీన్ని ఫీడ్ చేస్తే -0.0054 విచ్ ఇస్ క్లియర్లీ లెస్ దాన్ 0. అప్పుడు మన ఇంటర్వెల్ ఏమైపోతుంది? C, B. Similarly, do for the next calculation. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు CB కదా, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ C value 1.32343, B value as it is. దీన్ని C is equals to A plus B by 2 ఫార్ములాలో మీరు ఫీడ్ చేసి పెడితే 1.324215 f of C x cube minus x minus x minus 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే negative of 0.002 which is less than 0. Again you got the interval C, B. Now last ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చారు మీరు. సో హియర్ C, B 1.324215, B వచ్చి 1.325, 1.324605. ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన 3 డెసిమల్స్ వరకు కోయిన్సైడ్ అయింది కాబట్టి we can stop further iteration process. Now write down. We can stop further iteration process. The required root alpha equals to, we'll got this one. నేను ఇంకా ఏం అడిగాను? కరెక్ట్ ఇట్ అప్ టు 3 డెసిమల్స్. 3 డెసిమల్స్ అన్నారు అంటే డెసిమల్ తర్వాత 3 వాల్యూస్ తర్వాత కట్ చేయండి. రిమైనింగ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయన్నీ కట్ చేయండి. అబ్జర్వ్ ద 4th డెసిమల్. 4th డెసిమల్ కనుక 0 to 5 మధ్యలో ఉంటే వాల్యూ ప్రీవియస్ వాల్యూ సేమ్గా ఉంచాలి. 5 to 9 మధ్యలో ఉంటే ప్రీవియస్ వాల్యూకి +1 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, 1 యాడ్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ ప్రీవియస్ వాల్యూ 4 ఈజ్ 0 to 5 రేంజ్ మధ్యలో ఉంది. అంటే మన వాల్యూ 3 డెసిమల్స్కి కరెక్ట్ చేస్తే 4కి నువ్వు ఏమి చేంజ్ చేయక్కర్లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంచాలి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ దిస్ ఈజ్ corrected up to 3 decimal places. Is it clear? ఇదే విధంగా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా మనం చేస్తాం. మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి ఈ ప్రాబ్లమ్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి యూజింగ్ బైసెక్షన్ మెథడ్. Find the real root for the equation x cube minus x minus 11 equals to 0. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు దీన్ని ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్స్కి ఎలా చేస్తామన్నది చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.